changamoto si haba. Walimu ni wachache, miundo msingi si ya kuridhisha, na maabara hasa shule za umma hazina vifaa hitajika kufaulisha masomo yao. Licha ya haya yote, serikali inashikilia kila kitu kishwari na kuwa jambo lolote geni hukumbana na changamoto, ila hazitazuia mchakato wa masomo. Alan Ochanda anatupa tathmini ya JSS eneo la Magharibi. Mojawapo ya shule za umma katika eneo la Siaya, na wanafunzi wa gredi ya 7 wanaendelea na somo la hisabati. Wameketi watatu na hali katika nyingi ya shule za umma si tofauti. Mwaka jana serikali iliwaajiri kwa mara ya kwanza walimu wa sekondari ya ngazi ya chini, yani junior secondary, shule nyingi zikipata walimu kati ya 3 na 4, mmoja akiwa wa kandarasi ya kudumu, yani permanent and pensionable, huku wengine wakiwa wa kandarasi ya muda, yani internship. Wakuu wa shule hawaruhusiwi kuzungumza na vyombo vya habari, ila tuliosema nao wanalalamikia uchache wa walimu. We are having 3 teachers handling the 2 classes. I think that's where we have a small problem, because we are supposed to separate these two classes into 2 streams each. We need to have 2 streams for grade 7. We also need to have 2 streams for grade 8. But because of lack of enough manpower, they are still having grade 7 are running from 1 room, which is a little bit swollen. We need to do something about it. But we're expecting the government, if it gives us maybe 1 more teacher or 2, we can separate them into 2 streams. If 3 teachers were teaching last year and they were teaching 1 grade, and we have 2 grades this year, the only logical mathematics is that we double the teachers, because last year the teachers were already greatly understaffed, they were under-resourced, and they could not effectively discharge their duties as teachers because of their numbers. So it's not a question of if, it's a question of when TSC is sending more teachers to the junior secondary schools for effective teaching and for effective learning. Mtaala wa CBC kwa pakubwa unaegemea masomo ya matendo, yani practicals. Nyingi ya shule za umma hata hivyo hazina maabara wala vifaa hitajika kufaulisha masomo haya. Mgao wa fedha kwa shule nchini huamuliwa na idadi ya wanafunzi, nambari maalum ya NEMIS ikithibitisha idadi kamili ya wanafunzi na kuamua ni fedha kiasi gani zinatumwa shuleni. Hili limezifanya nyingi za shule kuchechemea, kwani wanafunzi huenda wasiwahi kusomea maabarani. We don't have a laboratory in the school, but we normally turn 1 class into a laboratory when they want to take some practicals. So what we have just done, we have bought the equipment that's supposed to use. We have also bought the apparatus. So whenever they want to take a practical, we normally turn 1 class into a laboratory, then they use it for that particular period. But after that lesson, we also change it back to a class, so where learners can continue having their studies. But we have tried a bit, because CBC is about hands-on, it's practical oriented. So if these learners miss to do that, then it means they are missing some skills in their studies. Kuweka kwa sekondari ya ngazi ya chini katika himaya ya shule ya msingi aidha kunatajwa kama kizingiti kikuu, kwani tangu jadi shule za msingi hazijakuwa na miundo msingi bora. Kundi la kwanza la wanafunzi chini ya mtaala wa CBC kwa sasa liko katika gredi ya 8. Matatizo hata hivyo si haba. Uchache wa walimu, uhaba wa vifaa vya kusoma, miundo msingi mibovu ndiyo baadhi ya matatizo yanayowasibu wanafunzi hawa. Hata hivyo, hali ni tofauti katika shule za kibinafsi, hali ikiwa bora zaidi. Siri ni nini? Hali katika shule za kibinafsi ni tofauti mno. Miundo msingi, vifaa vya kusomea na maabara ni ya kuridhisha. Maabara ya somo la kompyuta, muziki na somo la Kifaransa hapa katika shule hii ya Kakamega Hill School, na wanafunzi wanaendelea na masomo chini ya uelekezi wa mwalimu wao. We have the laboratory in terms of agriculture and nutrition. We have a laboratory that is set. There are 2 rooms so that they can accommodate the number. We have also pre-technical studies. This one deals with plumbing, masonry, and so forth. Also, we have 3 of them. They're in place. Learners are taking position in those laboratories. Also, the equipments, like the protective gears, are in place in all laboratories across. Awali palikuwa na mkanganyiko kuhusu sare, na japo Wizara ya Elimu imeelekeza wanafunzi wote kutokea gredi ya 1 hadi ya 9 wavae sare sawa, kunazo shule ambazo tayari zilikuwa zimefanya mabadiliko. I know that the government had already said
that children will use one uniform, but for us we had set everything in place. We wanted our children, our junior children, to look unique from the others because of easy identification. Because if they are in the same uniform, you may not be able to recognize and handle them very fast. Suala la uchache wa walimu nalo licha ya kuwa mwiba mkuu kwenye elimu nchini, serikali inashikilia imelishughulikia. There are teachers, extra teachers in the primary section that were handling grade 8 and grade 7. A number of them have been deployed to assist in junior secondary. And a number that are also being employed by the government, the Teacher Service Commission, to support in this sector. So we are moving on well. What we are doing is monitoring and supporting the JSS teachers in the classroom. We are moving away from assessment of rooms and so on. We are doing what is called classroom support for the teachers who are handling those classrooms. That's what we are emphasizing now. So these technical areas, the home science, the art and craft, the computer, the music, these are areas that do not have teachers. And teachers who have been trained to teach other subjects have been called upon out of good faith to help the learners by teaching them. We need to capacity build them. We need to retool them and train them to adopt the teaching methodology that was envisaged under the competency-based curriculum. Alipokuwa akipiga kampeni kabla ya uchaguzi, Rais William Ruto aliweka bayana uzito wa mtaala wa CBC na hatimaye kuunda jopo spesheli la kutathmini hali ya elimu nchini. Lilimkabidhi mapendekezo yake, miongoni mwao ikiwa ni kuwa Wakenya walishabikia CBC.